SahajaYoga is here. I think some new people have come, haven't? Who else is there? Yeah, Suman is there. Now those who have got realization, those who have felt the vibrations, must know that they are now developing into another being. The germination has started, and you must allow the germination to work out its own way. But normally, when we get realization also, we do not realize that it is a tremendous thing that has happened within us. That this triggering, which is an impossibility, has taken place within us, and it has to work out slowly. It has to develop and evolve us into that. And because we do not feel it, we do not take it that seriously as we should, our realization. Moreover, they are surrounded by people who have not felt the vibrations. They do not know this area. They have never seen it. As Guru Nanak has called it, it is alakha. They have not seen it. They don't know about it. They don't know there is a power of God that exists, which understands, coordinates, cooperates with you, which is working in the collective being, which makes you aware of that collective being and of others also. This alakha, or we can call it aparoksha, which is not seen by anyone, which no one knows about. They talk about it. They talk about kingdom of God. They talk about God's powers, divine power. It's all talk. But once you are triggered into it, you have to grow into it. Unless and until you grow into it, you will be dwarfed. Especially for people who have come from fake gurus and from false things that they have been following. They don't know how terrible these things are. Like you are in a crocodile, and suddenly you discover it's a crocodile. How fast you would run from that? But even the understanding that it is a crocodile and it is going to eat you off doesn't come up so easily. Are you going? Alright. Alright. So, bye-bye. And as I have told you, you tell your sister. You have to form the nucleus and you have to write to me about it. And that you have to work out very well there. Alright? You tell her what I have told you about Ireland. Alright. May God bless you. Bye. Jim, are you going to? Alright. So this one doesn't realize also. As you do not realize that triggering, which is the most difficult thing, has happened to you. It is difficult. But it has happened to you. You know why it has happened. You take that one for granted, and also you take the devils for granted.
At least don't take the devils for granted. Run away from them as soon as possible. Meditate, and try to establish yourself in the realm of divine love. I say it is divine love. You cannot understand what divine love is. You cannot understand any human being who loves you only for love's sake. Just because that person loves you, he goes on loving because he enjoys that loving. In Sanskrit it is called avyaj, that there is no interest. Avyaj. It's just flowing. Even when it corrects you in love. And the protection of divine love is the only way you are germinating. That love gives you that warmth needed, that strength needed, that confidence needed. Everything is given to you by that divine love. So, one has to realize that it is love and love and love is the basis of all this creation. God has created this world, this universe, only because He loved. And He wants to bestow this blessing on you because He loves you. But how far you love yourself is the problem. How far you understand yourself is the problem. You do not evaluate yourself. And that is the reason why, though the Kundalini has risen, and you have got realization, your vibrations are flowing, the growth is very slow. Because attention has been outside. And even after realization, it is outside. Sometimes it is sucked in, again it goes outside. Then we do not change our old habits at all. We go on sticking to those old habits. Our structure of life, our styles of thinking continue to be the same. Again we find ourselves lost into the same shambles. Now SahajaYoga gives you realization, alright. But also it gives you a long rope to hang yourself. If you do not pay heed to yourself and to your being, if you don't love yourself and understand that you are the instrument of God by which for the first time you are going to give realization to people. You are going to save people from getting drowned. And this is the first time you are made like that. This capability you never had and no human beings have, which you have got now today. Very few people had this capability. Very, very few people. But now you have got that capacity. And you do not want to evaluate yourself. How important it is. If you could realize, then you would work it out. Allow the blossoming to come up. On the contrary, I find, today because you are all Sahaja Yogis, I can talk to you like this. Normally it is about Kundalini and all that, but I find that you do not see the movements of your Kundalini. If you try to understand, she's the one who loves you the most. Because she's your individual mother. And if you try to follow her, you will see that she's suggesting where is the problem with you. What you have to correct. What you have to do. Because she wants to perfect you. She wants to help you. So if you start watching it,
carefully, with love, with understanding. She is very playful, extremely sweet, full of beautiful plays like a little child. She will tickle you here and there, call for your attention. She doesn't trouble you. You have to be just alert about her. And she really matures you. You have seen people with time how they have matured. But you have to pay attention to her and to yourself. Otherwise, what is your value without enlightenment? What is the value of a human being without enlightenment? What is the use of having human beings if they are not enlightened? What is the use of this instrument if it is not put to the means? The rest is all useless, isn't it? And it is you who have to raise the people. You have to enlighten the people. As we have some gas lights, you see. A man runs up to the gas lights to lighten them. He only has the power or capacity to do it. So he runs up the street, lightening all the gas lights. It is he who has to do. He is appointed for that. Sahajogis must realize what is their value. What have you made out of Sahaja? How many people have you saved? How many people you have helped? Instead of your own problems are so many, and you are creating problems for others by talking, by discussing, by arguing. You cannot discuss it out. You must know. You cannot argue it out. It has to work by itself. By arguing, discussing, fussing, judging, confusing yourself, you create a problem for your Kundalini to work it out. Are you not seeking your spirit? Are you not worried about the salvation of your own spirit? If so, what are you doing about it? That's the most important thing. I think everybody realizes this. That only achieving self-realization is not the end of it. Because it's just the sprouting that has started. You have to go further. You have to have compassion for others who haven't got it as yet. You have to think about them. You have to give it to them. Work it out. Put all your minds to it. But still I find people are busy with other things. They go back into the same circle. You should be busy. I don't say that. మనము ఈ రోజు విన్నటువంటి అమ్మ అమృతవాణి 1979 అక్టోబర్ 15వ తేదీన లండన్ లో శ్రీమాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనంలోదండి. దీని సారాంశాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రవచనంలో శ్రీమాతాజీ మనం జన్మజన్మల మహద్భాగ్యంగా పొందినటువంటి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఏ విధంగా మనలో అభివృద్ధి పరుచుకోవాలో తెలియచేశారండి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొంది చైతన్యలహరి అనుభూతి పొందుతున్న వారంతా మరో నూతన స్థితిలోకి రూపాంతరం చెందుతున్నామని, మొలకెత్తడం అనే కార్యక్రమం మనలో ప్రారంభమైందని గ్రహించుకోవాలి. ఆ మొలకను తనదైన శైలిలో అభివృద్ధి చెందనివ్వాలి. మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పటికీ మనలో అంతర్గతంగా బ్రహ్మాండమైన మార్పు జరిగింది అని గుర్తించాం. కారణం మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం సరిగా అనుభూతి పొందకపోవడం వల్ల మనం ఎంత శ్రద్ధ వహించాలో అంత శ్రద్ధ వహించము. దాని కారణంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం అభివృద్ధి చెందదు. ఇంతేకాకుండా మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందని చైతన్యాలు అంటే ఏమిటో అనుభూతి చెందని వారి మధ్య కూడా ఉన్నందువల్ల కూడా ఇలా జరుగుతుందని చెప్పారండి. భగవంతుని పరమ చైతన్య శక్తిని శ్రీ గురునానక్ అలక్ అని అపరోక్ష అని చెప్పి అభివర్ణించారని శ్రీమాతాజీ చెప్తున్నారండి. భగవంతుని పరమ చైతన్య శక్తి అర్థం చేసుకుంటుంది, మన్ని భగవత్ శక్తితో కలుపుతుంది, మనకు సహకరిస్తుంది. ఈ శక్తి సామూహిక స్థితిలో మనం తెలుసుకోగలిగేటట్టు చేయటంతో పాటు ఇతరుల గురించి కూడా తెలుసుకునేటట్టు మనకు సహకరిస్తుంది. కుండలిని శక్తి జాగృతి అనేది ఒక మారు జరిగినట్లయితే
మీరు ఆ స్థితిలో అభివృద్ధి చెందవలసి ఉంటుంది. దానిలో అభివృద్ధి సాధించినంత వరకు క్రిందకు దిగజారుతూనే ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఫాల్స్ గురూస్ వద్దకు వెళ్లి వచ్చిన వారు, అసత్య విషయాలను అనుసరించే వారిలో ఈ వారు అభివృద్ధి చెందకే క్రిందకి దిగజారుతూనే ఉంటారు. అతి కష్టతరమైనటువంటి కుండలిని జాగృతి మీరు పొందడం జరిగింది. సాధ్యమైనంత త్వరగా మీలోని వ్యతిరేక శక్తులను ధ్యానం ద్వారా తొలగించుకుని భగవంతుని ప్రేమ సామ్రాజ్యంలో స్థిరపడండి అని చెప్పి మాతాజీ తెలియజేస్తున్నారండి. అదే దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ. అది ప్రతిఫలాపేక్ష లేనిది. ఈ ప్రేమను సంస్కృతంలో అవ్యాజ్య ప్రేమ అంటారు అని చెప్తున్నారండి శ్రీమాతాజీ. ఈ అవ్యాజ్య ప్రేమ ప్రవాహంలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. మన్ని సరిదిద్దుతున్నప్పుడు కూడా ప్రేమతోనే సరిదిద్దుతుంది. ఆ ప్రేమే మీకు అవసరమైన సదుపాయాలను, శక్తిని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఈ సమస్త సృష్టికి మూలం ప్రేమే అని తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడు ప్రేమ వల్లనే ఈ సమస్త విశ్వాన్ని సృష్టించాడు. మీలో కుండలిని జాగృతి అయినప్పటికీ, ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పటికీ, చైతన్య తరంగాలు మీలో ప్రవహిస్తున్నప్పటికీ మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోకపోవడం వల్ల మీలో అభివృద్ధి చాలా నెమ్మదిగా ఉంటుంది. కారణం ఆత్మ సాక్షాత్కారానంతరం చిత్తం బాహ్య ప్రపంచంపై ఉండడం వల్ల మన పాత అలవాట్లను ఏమాత్రము మార్చుకోం. మీరు భగవంతుని పరికరంగా మారి ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇస్తున్నామనే సత్యాన్ని గ్రహించాలి. ఈ విధమైనటువంటి మహత్తరమైన శక్తిని ఇంతకు పూర్వం ఏ మానవుడు కలిగి ఉండలేదు. బహు కొద్ది మంది ఋషులు, మునులు లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఈ శక్తిని కలిగి ఉండేవారని చెప్తున్నారండి. ఇప్పుడు మీరు ఆ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు. ఇది ఎంత ముఖ్యమైనదో గ్రహించినందున మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి అనుకోరు. కుండలిని మీ వ్యక్తిగత మాత. ఆమె మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తుంది. ఆ విషయాన్ని గుర్తించి ఆమెను అనుసరించుటకు మీరు ప్రయత్నిస్తే మీలో సమస్య ఎక్కడ ఉందో, మిమ్మల్ని మీరు ఎలా సరిదిద్దుకోవాలో, మీరేమి చెయ్యాలో ఆమె మీకు సూచించడాన్ని మీరు గమనించవచ్చు. ఆమె మిమ్మల్ని నిర్మలపరచాలని, మీకు సహాయం చేయాలని అనుకుంటుంది. మీరు ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి అవగాహనతో ఆమెను గమనిస్తే ఆమె అక్కడక్కడ చకిలిగింతలు పెడుతూ మీ దృష్టిని ఆమె వైపు తిప్పుకుంటుంది. ఆమె విషయంలో చురుగ్గా ఉన్నట్లయితే మిమ్మల్ని ఆమె పరిపూర్ణులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారు వెలుగుతున్న దీపాలుగా సాటి మానవుల్ని ఉద్ధరించాలి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందని వారి పట్ల మీరు వాత్సల్యాభిమానాలు కలిగి ఉండాలి. శ్రీమాతాజీ మీ పట్ల మీకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది అని కొంతమంది అంటే అది సరిపోదు అని చెప్తున్నారండి. శ్రీమాతాజీ పట్ల మనకి విశ్వాసం ఉంది అని చెప్తూ ఉంటాం, అది సరిపోదు అని చెప్తున్నారండి. శ్రీమాతాజీని స్తుతిస్తూ పాటలు పాడితే అది కూడా తమకు విశ్వాసం ఉన్నట్లుగా భావిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. అది కూడా సరైంది కాదు అని చెప్తున్నారండి. మనం ఈ స్థితిని చేరుకోవడానికి మనం ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థాయిని చేరుకోవాలి. అది ఎలా అంటే ఆది శంకరాచార్యులు వారు పొందినంత స్థితిని మనము చేరుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారండి. సహజయోగం వ్యక్తిగతంగా ఫలితాన్ని ఇవ్వదు. ఎవరైనా తాము ఇతరుల కంటే అధికులం అనుకుంటే అది కూడా సరైంది కాదు. అది ఎలాంటిదంటే మన శరీరంలోని భాగాలు తాము ఒకదానికంటే ఒకటి గొప్పవి అని అనుకోవడం వంటిది అని చెప్తున్నారండి. పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమగల వ్యక్తి మాత్రమే కుండలిని జాగృతి చేయగలుగుతాడు. మీరు ఎంతగా ధ్యానం చేస్తే అంతగా ప్రేమించగలుగుతారు. ప్రేమ ద్వారా మాత్రమే సహజయోగం వ్యాప్తి చెందుతుంది. మీరు సమస్యాత్మకంగా ఉండేవారికి, ఇబ్బంది కలిగించే వారికి దూరంగా ఉండడం మంచిది అని చెప్పేసి శ్రీమాతాజీ సూచిస్తున్నారండి. ద్వేషంతో నిండిన వారిని, సున్నితత్వము, కరుణ లేని వారిని చూస్తూనే ఉన్నాం. మీరిప్పుడు ఆ స్థితిని అంతటినీ మార్చివేయాలి. ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే ప్రపంచాన్ని మీరు సృష్టించాలి. ధనం కొరకో, పదవి కొరకో, అందం కొరకో కాదు, కేవలము ప్రేమ కొరకే. ఎందువల్లనంటే మీరంతా ప్రేమ వలన ఆశీర్వదించబడిన వారు. సహజయోగంలోనికి మీతో పాటు ఎంతమందిని తీసుకువచ్చి ఎంతమంది కుండలిని జాగృతం చేయగలరో ఆలోచించండి. మీ దృష్టిని ఆ దిశగా ఉంచండి. మనం ఎల్లప్పుడూ మన ఉద్యోగాల గురించి, మన సమస్యల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇదెంతో విలువైనటువంటి సమయం. వృధా చేయకండి. ఎన్నో జన్మల నుండి మనం ఉద్యోగాలు
ధన సంపాదన చేశాం. పెళ్లిళ్ళు, పిల్లల్ని కనడం, మరణించడం జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం విశ్వం దేనికోసమైతే సృష్టించబడిందో దాని కొరకు ఈ జీవితాన్ని ప్రత్యేకిద్దాం. మిగతా మానవాళి కొరకే స్వర్గ ద్వారాలు తెరుతాం. మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి. సహజయోగంలో నిర్బంధనం అనేది ఏమీ లేదు. అందుకొరకై కాలపరిమితి గాని, ఒత్తిడి గాని ఏమీ లేదు. మనం ఇలా ఈ టైంలో చేసేయాలి అలా ఏమీ లేదు. మనము చెయ్యాలి అనేటువంటి ఇచ్చ మనలో ఉండాలి. ఎందువల్లనంటే ఇది కేవలము ప్రేమ ప్రవాహం కాబట్టి. మీరు చెయ్యాలి అనుకోకపోతే ఎవరు మిమ్మల్ని బలవంతం పెట్టరు. మీ పద్ధతులు మార్చుకోవాలి. మీరు చేసే ప్రతి పని ప్రేమతో కూడి ఉండాలి. ఇతరుల కొరకు మీరు ఏమి త్యాగం చేయగలరు? నిజానికి త్యాగం అనేది ఏమీ లేదు. ఇది కేవలము ప్రేమ మాత్రమే, త్యాగం కాదు. దానికి ఉదాహరణగా శ్రీమాతాజీ ఇలా చెప్తున్నారు. మీరు ఎవరినైనా ప్రేమించి ఒక గులాబీ పువ్వు వారికి తీసుకువెళ్ళాలి అనుకుంటే బజారుకి వెళ్తారు. ఎంతో కష్టపడి ఓ గులాబీని సంపాదిస్తారు. దానిని పొందినప్పుడు ఎంతగానో సంతోషిస్తారు. గులాబీ ముళ్ళు గుచ్చుకుని రక్తం కారుతున్నా పట్టించుకోరు. ప్రేమించిన వ్యక్తికే నిరీక్షిస్తూ ఉంటారు. ఆ పువ్వును ఆ వ్యక్తికి అందజేస్తారు. ఆ వ్యక్తికి గులాబీని ఇచ్చినందుకు మీరు ఎంతగా సంతోషిస్తారో కదా. మన జీవితంలో ఇలాంటివి ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉంటాం, చేస్తూనే ఉంటాం. కానీ సహజయోగంలో మీకు తెలియకుండా అలా చేస్తారు. మీరు ట్రాన్స్మిటర్లా పనిచేస్తారు. ధ్యానంలో కూర్చున్న ప్రతి చోట కూడా మీరు చైతన్య తరంగాలను వ్యాపింపచేస్తారు. ధ్యానంలో సంపూర్ణంగా ఆలోచన రహిత స్థితిని చేరుకోకుండా మన సమస్యల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే చైతన్య తరంగాల యొక్క వ్యాపక శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అలా కాకుండా మీరు ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు దేశాన్ని గురించి గాని, యావత్ ప్రపంచం గురించి గాని ఆలోచించండి. మీరు ప్రేమ తరంగాల వ్యాపకులు. ప్రేమ మీ నుండి ప్రవహిస్తుంది. మీరు ఈ శ్రీ గణేశుని రూపంలో తయారు చేయబడ్డారని, మీ నుండి చైతన్య తరంగాలు వెలువడుతున్నాయని మీకు తెలుసు. అంటే మీరు భూగర్భం నుండి బయటకు వచ్చి ఆలయ నిర్మాణం జరిగి వేలాది మంది చేత పూజించబడుతున్న ఓ దేవత లాంటి వారన్నమాట. ఈ భూమిలోంచి వచ్చినటువంటి వాటిని జాగృత దేవత యొక్క ఆలయాలన్నీ అంటారని చెప్తున్నారండి శ్రీమాతాజీ. అంటే ఆత్మ ప్రకాశం పొంది జాగృతి చెందిన దేవత అని అర్థం. అది కేవలం శిల మాత్రమే. భూమి నుండి బయలువెడలిన ఓ శిలకు ప్రజలు ఆలయ నిర్మాణం జరిపి దాన్ని పూజిస్తారు. కానీ ఇక్కడ చాలా మంది మీరు జాగృతం చెందిన ఆత్మ సాక్షాత్కారపరులు కూర్చుని ఉన్నారు. సజీవులై ఉన్నారు. చలనం కలిగి ఉన్నారు. అర్థం చేసుకోగలరు. వాతావరణాన్ని నిర్మలం పరచడానికి మాత్రమే శిలలు చైతన్య తరంగాలను ప్రసరింపచేస్తాయి. కానీ మీరు కుండలిని జాగృతం చేయడం కూడా చేయగలరు. శిలలు కుండలిని జాగృతం చేయలేవు. ఇది ఎంతో విలువైన దాన్ని మీరు పొంది ఉన్నారు అనే విషయాన్ని మీరు గ్రహించుకోవాలి అని చెప్తున్నారండి శ్రీమాతాజీ. ఇందులో ఏ విధమైన వ్యాపారము లేనందున మీరు దీన్ని చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటున్నారు. ఒకవేళ ఇదే ఓ లాభసాటి వ్యాపారం అయితే అందరూ చేయడానికి ముందుకు వస్తారు. ఏదైనా వ్యాపారం మీకు ఇచ్చేదానికంటే భగవంతుడిచ్చే ప్రతిఫలం 1000 రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించినప్పుడు కనీసం ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుటకు కూడా మీకు పదజాలం దొరకదు. ఎంత గొప్పగా ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడో. మనం ఆయన మీద ఆధారపడుతున్నామా లేక మన పాత పద్ధతుల్లో ఉన్నామా అనేది తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారండి. మనం కొత్త ఆలోచన విధానంలోకి పరిణామం చెందాలి. ఇది ఎంతో ముఖ్యమైనది. మీ జీవన విధానాన్ని మార్చుకోండి. అప్పుడు మీరు ఇంకా అధికంగా ఆనందించగలుగుతారు. అది మిమ్మల్ని మీకు అర్థం చేసుకున్నట్టుకు మరియు సహజయోగం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకున్నట్టుకు ఉపయోగిస్తుంది. పాశ్చాత్యులు దేనినైనా వ్యాపారం కానంత వరకు ఎవ్వరూ శ్రద్ధ కనపరచరు. అది మోసపూరితమైనటువంటి వ్యాపారమా, నిజమైన వ్యాపారమా, ఏదైనా పర్వాలేదు. డబ్బు చేతిలో ఆడుతున్నంత వరకు ప్రతి వారు హుషారుగా చేస్తూ ఉంటారు. కానీ సహజయోగ విషయానికి వస్తే ధ్యానం చేయడానికి కూడా వారికి తీరిక ఉండదు. మీరంతా గాఢమైనటువంటి ప్రేమానుభూతిని పొందారని భావిస్తున్నాను. అలాంటప్పుడు మీరంతా ఈ పని కోసం మీకోసం ఇతరుల కోసం ప్రేమను పంచడానికే సంసిద్ధులు కండి అని చెప్పి శ్రీమాతాజీ మనకి తెలియచేస్తున్నారండి.
దీని కంటిన్యూషన్ గా ఈ ప్రవచనంలో శ్రీమాతాజీ యోగులు కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడం వాటికి సమాధానాలు శ్రీమాతాజీ తెలియజేయడం కూడా జరిగింది.